Good morning to everyone. I welcome you all for the today's online class. So today we are going to learn about unit 4. So that is the transition and inner transition elements. So transition elements, otherwise we are call it as D block elements, and inner transition elements, otherwise we are call it as the F block elements. So in this lesson, we are going to learn about the position and properties of D block and F block elements. So and also we are going to learn about the important compounds of transition elements. So that is potassium permanganate and potassium dichromate. So the elements which are presented in the left side of the periodic table, we are call it as the S block elements. So we are learn about the S block elements in 11th standard. So elements which are present in the right side of the periodic table, we are call it as the P block elements. So we learn about the P block elements in unit 2 and unit 3. So the elements which are present in between the S block and the P block element, we are call it as the D block elements. So the D block elements are occupying from the group 3 to the 12. So it occupies from the group 3 to the 12, and from the period 4 to 7 it located. So the D block elements are occupying from the group 3 to 12, so and occupying the period from 4 to the 7. So that group 3 to the 12, that is the D block elements. So the period wise 4, 5, 6, 7. So it occupying from the period 4 to 7. So the from the element scandium, the atomic number is 21. So and up to the element zinc, the zinc atomic number is 30. So that one we are call it as the first transition series. So otherwise we are call it as the 3D series. So why we are call it as 3D series means, so the electrons enter into the 3D orbital. So next series is the second transition series from the element yttrium to the cadmium. So yttrium atomic number is 39 and the cadmium atomic number is 48. So this this series, otherwise we are call it as the 4D series. So why we are call it as 4D series means the electrons enter into the 4D orbital. So next that next series, the third transition series starts from the lanthanum. The lanthanum atomic number is 57. So up to the mercury. So atomic number is 80. So this series we call it as the third transition series. So otherwise we call it as the 5D series. So why we call it as 5D series means the electrons enter into the 5D orbital. So next series is the fourth transition series. The fourth transition series starts from the actinium. So actinium atomic number is 89. So and 104 is Rutherfordium. So it ends up with the copernicium. The copernicium atomic number is 112. Next topic is electronic configuration. To write the electronic configuration of the elements, so we are using the Aufbau principle and the Kunz rule. So first one is, what is Aufbau principle? So Aufbau principle means, so the electrons are filling in the orbital from the lower energy orbital to the higher energy orbital. So next one is Kunz rule. So Kunz rule means, so one the electrons are filling singly, so and then only pairing takes place. So this one is the Aufbau principle diagram. So electrons வந்து இதுல fill ஆகும்போது first lower energy orbital இருந்து higher energy orbital வந்து fill ஆகும். So first வந்து lower energy orbital னு பார்த்தோம்னா 1s orbital. So 1s orbital once fill ஆனதுக்கு அப்புறம் electrons வந்து next எங்க enter ஆகும் 2s orbital. So and then 2p orbital, 3s orbital. So இந்த மாதிரி 3s orbital, next வந்து 3p orbital, 4s orbital. So next தான் 3D orbital fill ஆகும். So ஏன் வந்து electrons வந்து 3p orbital இருந்து டைரக்டா 3D orbital போறது இல்லைன்னா, so 3D விட lower energy 4s orbital. So அதனால தான் 3p orbital இருந்து 4s orbital fill ஆகும் electron. So and then only it enters into the 3D orbital. So next வந்து scandiumக்கு electronic configuration எப்படி எழுதலாம்னு பார்க்கலாம். So scandium ஓட atomic number 21. So அப்ப 21 electrons இருக்குது. So 21 electrons வந்து எப்படி ஆர்பிட்டல்ல fill ஆகும்னா, first வந்து 1s orbital போகும். So s orbitalல
அதோட கெபாசிட்டி வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ 1s ஆர்பிட்டல்ல 2 எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகும். ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து 2s ஆர்பிட்டல் போகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் 2s ஆர்பிட்டல்ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் 2p ஆர்பிட்டல். ஸோ p ஆர்பிட்டலோட கெபாசிட்டி 6. ஸோ 6 ஆர்பிட்டல் ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் 3s ஆர்பிட்டல். ஸோ அகைன் 3s ஆர்பிட்டலோட 2 எலக்ட்ரான் கெபாசிட்டி. ஸோ அது ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் அகைன் 3p ஆர்பிட்டல் போகும். ஸோ 3p ஆர்பிட்டல்ல அகைன் p ஆர்பிட்டல் 6 எலக்ட்ரான் கெபாசிட்டி. ஸோ அது ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் டைரக்டா எங்க போகும்? 4s எலக்ட்ரான் போகும். 4s ஆர்பிட்டல் போகும். ஸோ 4s ஆர்பிட்டல் கெபாசிட்டி 2. ஸோ அது ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ரிமைனிங் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து 3d ஆர்பிட்டல் போகுது. ஸோ இப்போ டோட்டலா கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் 21. ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி ஷார்ட்டா எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா நோபல் கேஸோட நோபல் கேஸ் அட்டாமிக் வந்து 18ங்கிறது வந்து ஆர்கானோட அட்டாமிக் நம்பர். ஸோ ஆர்கான் எழுதிட்டு ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது 18 வரைக்கும் ஆர்கான் எழுதிடுறோம். ஸோ ரிமைனிங் வந்து என்ன இருக்குது 3d1 4s2. ஸோ இதை வந்து அப்படியே எழுதிடுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து குரோமியத்துக்கு அதே மாதிரியே எழுதுறோம். ஸோ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2. ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன். ஸோ ஆனா நம்ம இதை எப்படி எழுதுறோம்னா இங்க வந்து 4s1. ஸோ இங்க இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானை 3d5 வந்து மாத்திடுறோம். ஸோ ஏன் இதை வந்து 3d5 மாத்துறோம்னா ஸோ ஆல்ரெடி வி நோ த கான்செப்ட் d5 d10 அதாவது என்னன்னா half filled completely filled இருக்கும்போது ஸோ அந்த எலிமெண்ட் அது வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் 3d4 3d5 கன்வெர்ட் பண்றோம். ரைட். ஸோ இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து எப்படி எழுதுவோம்? ஆர்கான் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 18. ஸோ 18 வரைக்கும் ஆர்கானை எழுதிட்டு ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் அப்படியே எழுதிடுறோம். ஸோ ரிமைனிங் வந்து என்ன இருக்குது 3d5 4s1. ஸோ இதுதான் வந்து குரோமியமோட எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன். ஸோ லைக் தட் குரோமியம்க்கும் சாரி காப்பருக்கு இதே மாதிரியே எழுதிடுறோம். ஸோ இங்க வந்து என்ன ஆகுது 3d9 4s2 இருக்குது. இது வந்து ஃபுல்லி ஃபில்டா இருக்கும் போது ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஸோ இங்க இருந்த 4sல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எங்க ஷிஃப்ட் பண்றோம் 3d9 இருக்கிற பிளேஸ்க்கு எடுத்துட்டு போறோம். ஸோ அது என்னவா சேஞ்ச் ஆகும் 3d10 4s1. ஸோ இதோட எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் எப்படி எழுதுறோம் 18 வரைக்கும் ஆர்கான் எழுதிட்டு ஸோ ரிமைனிங் வந்து என்ன இருக்குது 3d10 4s1. ஸோ அதை வந்து எப்படி எழுதிடுறோம். ஸோ 2 எக்ஸெப்ஷன்ஸ் அதான் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ காப்பர் அண்ட் தி குரோமியம். ஸோ ஏன் இங்க வந்து ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறோம் ஸோ ஹாஃப் ஃபில்டு கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டா இருக்கும் போது அது வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அதோட எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறோம். So the extra stability due to the symmetrical distribution of electrons and the exchange energy. So why it's more stable? So due to the two reasons, symmetrical distribution of the electrons and the exchange energy. So already we know more about this two topic, symmetrical distribution and exchange energy. So we learn in this in 11th standard itself. So next one is how to write the general electronic configuration for the D block elements. So D block elements electronic configuration எப்படி எழுதுவோம் நம்ம? So first வந்து noble gas. So and then n minus 1 d power 1 minus 10. So ns power 1 minus 2. So next வந்து 6th period and 7th period electronic configuration எப்படி எழுதலாம்? noble gas n minus 2 f power 14 n minus 1 d power 1 minus 10. So and then ns power 1 minus 2. So ஏன் இங்க f வந்து இன்வால்வ் பண்ணிருக்கோம்னா so electrons வந்து f orbitals குள்ளார என்டர் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடும். so f orbitals குள்ள எலக்ட்ரான் போறதுனால தான் இங்க எது இன்வால்வ் பண்றோம் f power 14 எழுதிருக்கோம்.